បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនមេរៀនថ្មីមួយទៀតគឺមេរៀនទី11ដែលមេរៀនទី11នេះយើងនិយាយអំពី a crime at the shop a crime នេះគឺសំដៅទៅលើបទប្រមទ័នបទឧក្រិដ្ឋហើយតែបទឧក្រិដ្ឋបទប្រមទ័នមានដូចជាលួចឆក់ប្លន់សម្លាប់បាញ់សម្លាប់ប្លន់សម្លាប់លួចនេះលួចនោះវិញណាគេថាបទប្រមទ័នឬក៏យើងហៅថាបទឧក្រិដ្ឋក៏បាន Yes, so today we talk about a crime at the shop. អញ្ចឹងនិយាយពីបទប្រមទ័នមួយឬក៏បទក្រិតមួយនៅឯហាង And lesson A របស់យើង day 11A យើង studied about a crime at a shop. What were you doing? Yes យើងនិយាយអំពីមេរៀនមួយឬក៏ section មួយដែលនិយាយអំពី what were you doing តើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីឃ្លានេះជាសំណួរនេះក៏យើងប្រែថាអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីដែរប៉ុន្តែយើងប្រើវានៅក្នុងអតីតកាលមួយដែលមានពេលវេលាបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ a specific or specific time in the past yes យើងប្រើថាកំពុងដូចគ្នាអញ្ចឹងដូចជា what are you doing ដែរប៉ុន្តែយើងនិយាយពីអតីតកាលយើងនឹងកាន់តែច្បាស់នៅវាបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលយើងរៀនបន្តរហូតដល់ចំណុចដែលយើងចង់មើលបង្រៀនឬក៏ចំណុចដែលច្បាស់និយាយអំពី past continuous okay number 1 match the word in the box with the picture គេឲ្យយើងគូសភ្ជាប់ឬក៏គូសកងពាក្យដែលមាននៅក្នុងប្រអប់ជាមួយនឹងរូបភាព with the pictures write them in your notebook ហើយគេឲ្យយើងសរសេរចូលនៅក្នុងសៀវភៅសរសេររបស់យើង and now take a look just take out your notebook and then start to write with the words in the box ឥឡូវយើងចាប់យកសៀវភៅមកហើយយើងសរសេរវា crime យើងសរសេរ crime ចូលរូបភាពទីប្រមាណទាំងមក crime breaking steal merchandise merchandise speed and suspect យើងមានពីប្រមាណពាក្យទាំងអស់នេះបាទយើងមាន crime នេះយើងប្រែថាបទឧក្រិដ្ឋនឹងដូចជារឿងដូចជាប្លន់ដូចជាលួចដូចជាឆក់ដូចជាប្លន់សម្លាប់បាញ់សម្លាប់អីចឹងណានឹងគេហៅថា crime បទប្រមទ័នបទឧក្រិដ្ឋចឹងទៅ break in នេះគឺសម្រុកចូលឬក៏ចូលទៅកន្លែងណាមួយហ្នឹងគេ break in steal នេះយើងប្រែថាលួច and merchandise យើងប្រែថាទំនិញរបស់របរឬក៏ទំនិញអីវ៉ាន់នៃផ្សេងគឺយើងថា merchandise okay and also speed នេះគឺនិយាយពីល្បឿនបើកលឿន speed នេះគឺល្បឿនលឿនអីចឹងទៅ and suspect នេះគឺសំដៅទៅលើដែលយើងសង្ស័យជនសង្ស័យដំណើរគេដែលជាជនសង្ស័យយើងប្រើពាក្យនេះឯងដើម្បីពិពណ៌នា suspect ជនសង្ស័យឥឡូវយើងមើលរូបភាពទាំងអស់គ្នាយើងមើលខានេះនិយាយពីបានឡានបើកមួយអាចថាល្បឿនលឿនហើយអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យអីគេនេះគឺមេដៃចង្អុលទៅមនុស្សម្នាក់មានន័យថាមនុស្សម្នាក់នេះឯងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលគេគិតថាមិនដែរអាចថាជាសង្ស័យឬក៏មនុស្សដែលគេឆ្ងល់ឬក៏គេដែលគិតលើសម្រាប់ C និយាយពី container is a container or a lot of container on the cars or on the train something like that ជានិយាយពីទំនិញរបស់ផ្សេង this one is you can see a lot of people just break into or just want to get into ចង់ចូលទៅក្នុងផ្ទះ so on the roof the bowl on the window and in front of the door and beside of the house and you can see a man picking up something from the woman bag okay នេះបរិះម្នាក់នេះគឺកំពុងតែយកអ្វីមួយចេញពីកាបូបរបស់នារីម្នាក់ and she doesn't know she didn't realize that នាងមិនបានដឹងទេ and this one is you can see a soldier kill someone in here សម្លាប់នរណាម្នាក់នៅកន្លែងនេះជាអីគេហ្នឹង so you can see crime is letter F crime គឺនៅអក្សរ F បទឧក្រិដ្ឋបទប្រមទ័នសម្លាប់ក្តីសម្លាប់អីយ៉ាង break in សម្រុកចូលទៅកន្លែងណាមួយគឺនៅ letter what letter D okay steal លួចនៅកន្លែងណា
still letter E. Merchandise, GMP, Ning, yes, letter C. Speed, Lebun, you can see the car, letter A. And suspect, no, letter B, trong cái letter B, okay. Và này cứ chỉ words and picture, you have done already, you mà chọn bị hơi. Now listen to the officers line. Kita number 2, listen to officers line talking to people about what they were doing yesterday. So đáp từ again mình try some line record mình try một officer near lyrical near you know các bạn some line talking to police to people này gì công pung tay này gì trực can gì chun about what they were doing yesterday and be away that puke ban công pung đại thua cả pin salman you see that were doing yesterday that puke công pung thua cả pin salman answer the question in your notebook. Rồi slide some note that the không supposed to say about you. What happened around 6 p.m. yesterday? Ta mi na bay cả lãng. Yeah, ta mi na bay cả lãng. Cả bị màu apa hai màu bermui cả bị misalnya. So just listen. Yes. So now I'm going to read for you. We have the conversation, the officials line talking to people. Okay. Dương đáp từng học này. Nhưng dương ta mơ từng học này của bạn này. So now we go together. This is dương mơ ni officers line, officers line. Ni cứ chỉ officers line nhé từng học này. That's one. Yes. Bunny. Cái officers line. Oh, I think officers line. Có gì để cần hiện. Excuse me, Hiền. I'd like to ask you some question. Kim Chang Su này ai, Kim Song Su này ai mùi sầm lục lạc la. Chẳng Hiền có còn thì okay, officer, what's the matter? Someone broke into Moragot General Store. Someone broke into miền manu manet ban sầm rọc chố rồi có ban chố được nông hàng lụ bỏ hàng lụ tầm ninh tu tư rồi có tầm ninh tu tư rồi bỏ Moragot. Yesterday, Kapi Masamay Bahaji Mount around 6 p.m. What were you doing at that time? What were you doing? Tới là anh cũng đã thua với nơi mong PM nè, mong 60 PM Kapi Masamay. Chẳng lẽ sự nuôi nó cái trong số bị sụt cắt thành là máu 60 cái trong đang thay cam PM này cái bông thua ấy Kapi Masamay. Chứ những ai pra tầm rung bạc ní, cái how to past continuous or past progressive. Let's see. Yesterday at 6 p.m. I was eating dinner. Yes, I was eating dinner with my families at home. I was eating dinner with my families at home. It was a special occasion. My parents have been married for 35 years. My parents have been married for 35 years. A special occasion. Chẳng hiến còn slide tháp còn công đại nhà mà ha về nghĩa chỉ mùi của sa bỏ niên chỉ capiset đâu sa vì chỉ special occasion chỉ special occasion rồi dương hả wedding anniversary các bạn. Okay, thank you. Những officers lại có ba mình chọn ca sau này chỉ mùi hiến và đừng thay hiến của bông thua ấy nó màu nâng. And now let's go to this one. Ni bắt đầu tiếp cái tham vậy. Có bắt đầu từ chỉ mùi này kì. Có bắt đầu từ sầm nang. Okay. Excuse me, sầm nang. Were you and your family walking in town yesterday around 6 p.m.? Sầm nang cái này. Were you? Cái đó ta nè hay nên cruiserរបស់អ្នកកំពុងតែដើរនៅក្នុងទីក្រុងបើលេងនៅក្នុងក្រុងកាលពីម្សិលមិញប្រហែលជាម៉ោង6 ឬ and thenសំណាងឆ្លើយថាម៉េច no we weren't around 6 p.m. my family and I were driving to my brother's house ប្រហែលជាម៉ោង6កាលពីម្សិលមិញគ្រួសារខ្ញុំហើយនិងខ្ញុំកំពុងតែបើកបរ were driving this is សំណាង were driving to my brother's house. It was my nephew's birthday. Nephew birthday. And they were having a party for him.ពួកគេរៀបចំពិធីជប់លៀងសម្រាប់
oi quát còn cái phong ta đi trong cái chụp liền mũi oi quát what happened hay sầm nắng cái xua từ bên cạnh bên đây cái láng officer uh, someone broke into Moragat General Store yesterday and stole some merchandise មានមនុស្សម្នាក់បាទចូលទៅក្នុងហាងរបស់ Moragat ហើយបានលួចអីវ៉ៃអីវ៉ាន់លួចទំនិញខ្លះ and I was wondering if you saw anything I was wondering ខ្ញុំគិតថាឬក៏ខ្ញុំគិតថាអ្នកឯងបានឃើញអីខ្លះហ្នឹងណា and then we go to officer number 3 here excuse me វុធីបន្ទាប់ពីសំណាង officer គាត់និយាយទៅកាន់វុធី excuse me, Wuti, I'd like to ask you some question. Were you working yesterday around 6 p.m.? The same question. Some no đôi kia đấy. Có số ra chia sẻ Wuti, some tô phải tô Wuti, khi trong some số này anh some nụ lạc la. Ta này anh cái phong đại thôi cả tí men tí rồi cả bìm some mình phải dùng màu bộ mũi nè. Yes, I was phong thôi cả. I was sweeping in front of the restaurant. Yes, cái phong thôi cả. I was sweeping thì pin cứ bao some ad in front of the restaurant nó bị một hàng and talking to Piset hay là gì từ căn Piset and is this about a break in the Moroccan general store ta ní cái trong gì bị cả chỗ hàng chỗ được con hàng bỏ Moroccan mà đấy do you suspect anyone do you suspect chỉ kia sắp prai tha là anh sòng say và sân tiền điểm nhưng phải là chun sòng say ok chẳng lại đấy nhưng phải tha chỉ cái sắp rồi you can say do you suspect anyone here lại đấy chỉ cái sắp thế miền đi tha ta này anh song sai này nam này mình tí yes it is no yes it is no còn là yes it is but I gotta no okay I don't have any suspects yet okay you can see suspect here chỉ niệm chẳng có là mấy khi mà toàn miền Trung song sai là thế did you see anything while you were sweeping did you see anything I mean ban khơi ý thế cái nào về cái vùng tài bên này cái vùng tài bọc lắm no I didn't see anything I was I wasn't yes I wasn't looking ban về đấy I only heard the car and saw it driving a lot away from the store yes I only heard the car phim lư lán bạn còn là lư lán and saw it driving away hay khơi việc bạc cái vùng đất bạc trên bị hàng nào they were speeding việc bạc lươn and almost hit another car and almost hit yes bị bốc làn mùi tiền rồi có từ that bốc làn mùi tiền tại vì phải bị bốc nữa and you should talk to Bishop này cô như được can Bishop nữa he saw them while we were talking គាត់ឃើញឡានហ្នឹងឃើញពួកវាខណៈពេលគាត់កំពុងតែជជែកគ្នាបើនៅយើងជជែកគ្នាឡើយយើងមើលមួយទៀត number 4យើងនិយាយពីពិសិដ្ឋ okay and that is that excuse me Bizet, would he say you saw something last night around 6 p.m. when Moragat General Store was broken into excuse me Bizet, she's right Bizet. Would he say you saw something? Would he vậy than anh bạn khơi như vậy mùi last night? Cả bị dục bánh around 6 p.m. Hai giờ mong bà mùi when Moragat's General Store nó về đại hàng lụ Ivan lụ tầm ninh từ bỏ Moragat were broken into trâu bàn cái một chỗ được bàn cái chỗ từ lụi. Bị sát con gì thầm ấy? Yes, I did. Cái bạn khơi I saw two thieves. Cái bạn khơi cháu pi nè. They were carrying two large boxes. Okay, cái bung tài du rồi còn sign box of thông pi of merchandise of a one. They were running to a car. Cái rút tầm đầu từ lán and parked out front. Cái rút tầm đầu từ lán đại bàn chọt tới khẳng cao trong bị mục hàng. And then officers online so that could you see what they were wearing? Này mình khơi là phụ cái phong sleep vậy đấy. Oh yes, I could I could because it wasn't dark yet. Mình khơi được cụ tại vì mình toàn nghịch lại thế. It wasn't dark yet. They were wearing strange looking clothes. Cái sleep some sleep
mờ tàu bị flight chấm lại. One sis was wearing a dark blue shirt, mà nè, bẹt áo bò khiếu riêng khiếu chắc, and red pants hay nâng khao clay bò hòm. The other one, mà nè tiết, was wearing an orange t-shirt, bẹt áo t-shirt áo dứt, mình có này áo dứt nâng, bò bạch, bò tự crowd, and blue shorts, hai nâng bà, hai nâng khao chỉnh clay bò khiếu. They were driving an old green Toyota. Cái bông tài bạc lan của bạch tông chả mùi của bạch tông chả mùi là năng. When they would drove off, the car was going very fast. Về cái bạc lan trên máu cái lan nó lứa đó. I think they almost hit another car. Nhưng cái tháp của cái bị bọc mùi lan mùi chết đáy bên năng. It was scary. We were going to climb. Okay, cool, Claudia. Okay, Bizet, thank you very much. I now have an idea of who to suspect. Chân ở con nói Bizet khi mà mình cầm nát rồi còn mình chỉ dùng ball thành là cái đại chỉ đại tàu sẵn sàng vậy. This is official line. Nên cứ chia là bị official line còn là gì chứ? Ở dương tôi làm từ Mary là bao nhiêu ít? As you can see that, chân bên đây cả láng nó mong vào mũi nè. Someone mong vào mũi mình đây cả láng nó hàng rồi bỏ Morocco store, yeah, hàng rồi bỏ Morocco general store. Cứ mình đây a thieves broke into, yes, thieves broke into the store. Cứ chỗ là hung hàng. And now number 3, listen again at the statement correct or incorrect. Write the sentences in your notebook. Correct the sentences what that are incorrect. Chẳng kêu những cái ví dụ là để mình trầm trâu phò mean A.F. But trâu những thị biệt tới bờ khâu những khoai vì hai cái biệt. I was talking with my family. It was a special occasion. This is correct or incorrect? This is correct, right? Okay, this is correct one. It was my nephew's birthday. We were having a party for him. It was a nephew. It was my nephew. Is it my nephew? Is it correct? If you want to correct, you got to go back, right? To movie about the correct or incorrect. Is it correct? If correct, you use correct. I was speaking in front of the restaurant and talking to Bishop. Yes, is it correct? Okay, sleeping and talking to Bishop. And then they were driving slowly. Is it slowly? No, they were driving very fast. The three were walking to the cars parked in front. No, it's not walking, just running. Yeah, this is incorrect as well. So park out, yeah, front. Once he was wearing an orange t-shirt and a blue short. Is it orange t-shirt and blue short? Right? Is it correct or incorrect? It is correct, right? Okay. That's one in our rules. We get to number 4. Rule, read, and copy them into your notebook. And we have copy via Joe's pose, complete copy Joe's pose now. Like we can do the past continuous. I past continuous near. Okay. To describe the EMP for the piece of PIP in progress that we could the card lang at a specific time. The paper na with the jet let no take that card. Around 6 p.m. yesterday, my family and I were near. Hai mong per mui ka pim sa main cru sa khnyom. Hai nang khnyom were driving to my brother's house. To my brother's house. I was still doing my homework. Okay, I was still doing my homework at 9:30 p.m. Was he playing football at 7 a.m. last Sunday? So that means you're playing as well. So yes. Okay, now we can see that. Positives at 6 p.m. He, she, it was eating. Was eating, right? And at 6:30 p.m. they were eating. IBUV day, right? UV day. Listen, UV day, were. You can see were, and you can see words.
I, he, she, it, and you, we, they were. Negative. I, he, she, it wasn't. You proud wasn't. Okay. And you, we, they weren't. You proud weren't. Mean were not. Okay. Any question? Was. Dương tiên was. Dương trên proud was. Was I, he, she, it running? Were you, we, they running? Short answer. Short answer. Yes. I, he, she, it was. And no, I, he, she, it wasn't. Okay, là cái việc pra bảo vi chứng subponym I, he, she, it นี่คือ pra ជាមួយនឹង wasn't មកហើយ subponym you, we, they នេះយើង pra ជាមួយ were. Or you can see these ones យើងប្រើ កន្លែងនេះបើចង់និយាយថាយើងនិយាយថា past yes past continuous sorry continuous យើងមានអីគេយើងមាន subject plus was and were okay and plus verb yeah verb ing or verb in form okay and plus object that's one you see that បាទនេះគឺជាទម្រង់របស់ past continuous អញ្ចឹងរបៀបនេះយើងប្រើគឺប្រើរបៀបហ្នឹងបងប្អូន yes អញ្ចឹងយើងប្រើមកប្រធានមកបើសិនជាប្រធានហ្នឹងគេប្រធានជាប្រធាន I យើងដឹងហើយគេប្រាប់មិញគេអីគេ I គឺ I was right he okay he was idiot she គឺ was idiot it គឺ was the like okay we sorry you គឺប្រើ were we គឺប្រើ were they គឺ were អូខេអញ្ចឹងគេឲ្យប្រើរបៀបនេះនេះគឺជា past continuous ហើយរបៀបប្រើគឺប្រើវិញ specific ទាំងអស់គ្នាទៅនឹង specific ជាពេលវេលាមួយដែលជាក់លាក់ហើយវាកំពុងតែកើតឡើងនៅពេលវេលាដែលជាក់លាក់ប៉ុន្តែ in the past តែវាប្រើនៅក្នុងអតីតកាលទេអូខេឥឡូវយើងបន្តទៅទៀតយើងអត់នេះទេបើសិនជាសំណួរយើងបើសិនជាបដិសេធI was នេះគឺជាស្របទេអញ្ចឹង I was មក I was doing my homework at 6:30 ចឹងណា PM អីចឹងទៅអូខេ look at it ខ្ញុំទាញវាធំពេក yes អញ្ចឹងបើយើងប្រើ was doing គឺជាប្រយោគស្របអញ្ចឹងបើសិនជាប្រយោគបដិសេធយើងប្រើវាអ្វីយើងដាក់ not ឲ្យវាទៅ was not នេះមកទាំងអស់គ្នាឬក៏យើង wasn't ទីទម្រង់ខ្លីរបស់វាយើងប្រើ wasn't មកអូខេនេះគឺជា wasn't អញ្ចឹងយើងប្រើមកបើសិនជាបដិសេធយើងយកអានោះមកប្រើមកនេះឃើញទេអញ្ចឹង I wasn't doing my homework អីចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងយើងភ្ជាប់ចឹងមកដល់ពេលនេះយើងចង់បដិសេធវិញយើងប្រើមក you were not ចឹងមក you were not doing your homework អីចឹងណាអូខេ you got it homework អីចឹងទៅណែមិនកំពុងធ្វើការទេនៅម៉ោងមិញហ្នឹងណា sorry this one homework yes អញ្ចឹងបើសិនយើងចង់និយាយពីទម្រង់ខ្លីយើងអាន weren't នេះទម្រង់ខ្លីរបស់យើងអញ្ចឹងយើងប្រើរបៀបនេះជាទម្រង់ខ្លីអូខេយើងអាចដឹងអញ្ចឹងបដិសេធយើងក៏ថែម not នៅបន្តពីនេះទៅហើយបើសិនជាសំណួរតើសំណួរយើងធ្វើម៉េចបងប្អូនសំណួរយើងគ្រាន់តែទាញ was and were យកមកក្រៅណានេះមកថាកន្លែងហ្នឹងមាន was យើងទាញ was មកអូខេយើងទាញ was ចេញមកទៅជាសំណួរ yes បើយើងចង់និយាយថាឧទាហរណ៍មក I wasn't doing my homework ជាង was I មកទាញនឹងចេញមកក្រៅ were នេះទាញវាចេញមកមិនយើងចង់ទាញនោះក៏បានជាបដិសេធសំណួរបដិសេធក៏បានតែយើងទាញដល់ហ្នឹងមកទាញ were ហ្នឹងមកគឺទៅជាសំណួរហើយ yes no answer អីតាមហ្នឹងទៅអូខេយើងមើល number 5 look at number 5 make sentences using the past continuous form of the word in the box ហើយនេះគេឲ្យយើងបង្កើតវាជាទម្រង់ past continuous ទេទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងបង្កើតដល់របៀបណា you can see watch travel watch នេះយើងប្រែថាម៉េចគេស្ដាប់ watch មើល travel ធ្វើដំណើរ talk និយាយ do ធ្វើ listen ស្ដាប់ eat អូខេញ៉ាំ so you can see at 4:30 p.m. I my homework នេះ homework តើតើនឹងការងារ
គ្រូដាក់ឲ្យមកធ្វើនៅផ្ទះហ្នឹងគឺយើងប្រើឲ្យគេនេះធ្វើមែនទេអញ្ចឹងជាមួយធ្វើប៉ុន្តែគេឲ្យយើងប្រើជា past continuous អញ្ចឹងអាយយើងប្រើមួយគេប្រើអាយឥឡូវយើងអាយប្រើជាមួយគេបងប្អូនអញ្ចឹងអាយយើងប្រើជាមួយនឹង words do យើងដាក់វាទៅជា ing ទៅដូចទម្រង់របស់យើងនេះបងប្អូននេះទម្រង់យើងអូខេយើងប្រើរបៀបនេះគេសាប់ថែម ing អញ្ចឹងឡើយនេះយើង word do ទៅជា doing my home work អូខេឡើយនេះយើងដាក់ចឹងមកអូខ្ញុំភ្លេចប្រាប់យើងភ្លេចថែមពីមុខអូខេណោះអូខេអញ្ចឹងពីមុខគេដាក់បាច់ពីមុខគេដាក់នេះ at at 4:30 p.m. yes this one so you can see that លេខ1គឺ A គឺចឹងមក yes and how about number 2 លេខ2letter B they អីគេកំពុងសោមទៅអានេះឈ្មោះទៅកំពុងសោមអញ្ចឹងគួរទៅកំពុងសោមវាមើលគេសាប់ដែរទៅឈ្មោះកំពុងសោម watch មើលធ្វើដំណើរគេដែលធ្វើដំណើរប៉ុន្តែគេឲ្យយើងប្រើជាអីគេជា present progressive ហើយខ្ញុំដាក់ពីលើនេះឲ្យយើងមើលម្ដងមកsubject យ៉ាងមិញហ្នឹងយើងប្រើ was plus verb and G plus object right ចឹងមកចឹងយើងមក day ចឹង day យើងប្រើមួយ was real word day យើងប្រើជាមួយនឹង were right okay traveling okay to កំពុងសោមទេបាទនេះសេកន្លែងទៅ see when the shift broke into okay when the shift broke in at 6 p.m. More got dinner more got and more got នេះ dinner អាហារពេលល្ងាចតើតើនឹងអាហារពេលល្ងាចយើងញ៉ាំមែន eat អញ្ចឹង more got នេះជាឈ្មោះម្នាក់គេយកមកនិយាយឈ្មោះម្នាក់អញ្ចឹងមនុស្ស more got កាលណាគេយកមកប្រាប់យើងមានន័យថាជាមនុស្សទី3យកមកនិយាយប្រាប់យើងណាជាមនុស្សទី3ប៉ុន្តែមនុស្សទី3ហ្នឹងឯកវចនៈឬក៏គូវចនៈបើឯកវចនៈតើគាត់ជាប្រុសឬក៏ជាស្រីទៀត more got ជាស្រីជាឯកវចនៈមែនទេជាឯកវចនៈយើងប្រើឲ្យគេបើជាឯកវចនៈយើងប្រើ C មែនអត់ yes អញ្ចឹងទៅមកMorocco ក៏បានយើងដាក់ Morocco ដដែលមកក៏បានជាឯកវចនៈទេអញ្ចឹង Morocco was a word មកជា was គេដែលយើងចាត់ទុកជា C was and were អូខេបន្តមកទៅ it ដាក់ eating មក eating អីគេ dinner យើងភ្ជាប់តែម្ដងអូខេ letter D what 3 2ឡើយនេះគឺជា preposition មួយធ្នាក់មួយគេថា two under the tree បើលេខ4លេខ D នេះអត់ទាន់ចេះទេមើលដល់ចេះមុនយើងធ្វើដល់ទៅទាំងអស់គ្នានេះគឺជារបៀបអ្នកធ្វើប៉ុន្តែបើយើងចេះក៏ដាក់ទៅមកថានៅ radio នេះ she to the radio she to the radio អញ្ចឹងគេមើលមែនទេនៅស្ដាប់ឬក៏មើលតែតងវិទ្យុគេច្រើនតែប្រើស្ដាប់ they scary movie អានេះកុនឬក៏ភាពយន្តគឺមើលមែនទេអញ្ចឹងអានេះស្ដាប់អានេះមើលអញ្ចឹងមានពាក្យស្ដាប់មើលទេនេះស្ដាប់នេះស្ដាប់ and មើលបន្ទាប់មកសល់ពាក្យ talk ហ្នឹងអាចថានៅ D ហ្នឹងឥឡូវវាយើងដាក់ D ទុកចោលសិនណាគាត់ថាហ្នឹងយើងរកមិនទាន់ឃើញយើងដាក់ E សិនមក she was គឺប្រាប់ was ស្ដាប់វិទ្យុគឺស្ដាប់ listening to the radio at 9 p.m. គេណាចេះដាក់សិន they តើតើនៅ movie គឺ watch អញ្ចឹង they were okay មើលយើងដាក់វាទៅជា watching មកថែម ing វា watching scary បាទខ្លួនឯងមកនេះអញ្ចឹងដល់សល់មួយគេគឺ talk មែនទេអញ្ចឹងគេដាក់ទៅអីគេ what were you ប្រើមួយ were មែនទេជាសំណួរយើងប្រើ were មុនអញ្ចឹង what were you អីគេ talking to under okay that's it this is the sentences
that you make. Okay, ឥឡូវយើងមើលកន្លែងទាំងអស់គ្នា complete the question and short answers about these times ឥឡូវយើងមើលបំពេញប្រយោគសំណួរទាំងអស់នេះហើយនឹងចម្លើយខ្លីៗរបស់គេអំពី this time yesterday ពេលវេលាទាំងអស់នេះកាលពីម្សិលមិញ use was and were គេឲ្យយើងប្រើ was and were ទាំងអស់គ្នាទៅចាំ was and were មកទៀតហើយ okay was នេះយើងប្រើមួយអី and were នេះយើងប្រើមួយអី so you get it was and were យើងប្រើជាមួយគេចាំទេ was យើងប្រើជាមួយនឹង I ជាមួយនឹង he ជាមួយនឹង she ជាមួយនឹង it okay and were យើងប្រើជាមួយអីគេ នេះគឺប្រើមួយ was and then were យើងប្រើជាមួយអី were នេះយើងប្រើជាមួយនឹង k you we they that's one ចឹងឡើយនេះគឺរបៀបប្រើរបស់វាអញ្ចឹងយើងអាចដឹងហើយទាំងអស់គ្នានេះគឺនេះគឺ was ចឹង were នេះប្រើជាមួយនឹង you we they right ចឹងយើងអាចប្រើបានដែរទាំងអស់គ្នាយើងអាចប្រើបានបើសិនជាបដិសេធចុះរបៀបឆ្លើយរបស់យើង yes I was no I wasn't មែនទេ yes I was no I wasn't យកមកពីបដិសេធនោះរបស់វាចឹងចម្លើយខ្លីរបស់វាគឺយើងឆ្លើយអញ្ចឹងបើសិនជាយ៉ាងម៉េច I sorry បាទទេបើសិនជា you យើងប្រើយ៉ាងម៉េចបើសិនជា we យើងប្រើយ៉ាងម៉េចអូខេអញ្ចឹងនេះគេ I yes and I wasn't នេះយើងចិត្តខ្ញុំគិតថាយើងទៅកើតដែរគេបាច់ទេខ្ញុំលុបវាចេញអូខេយើងធ្វើវាដោយខ្លួនឯងទៅហើយយើងឆ្លើយវាតាមរបៀបដែលយើងរៀនមិញ number 6 is your okay ask another question with your partner បន្ទាប់មកសួរឆ្លើយសំណួរមួយគ្នាទៅ and at 6:30 a.m. were you having breakfast not breakfast yes គឺ 6:30 a.m. were you having breakfast no I wasn't I was walking Kiki walking I was walking ទាំងអស់គ្នា walking យើងអាចមួយប្រែថាដើរមួយទៀតប្រែថាបណ្ដើរមកណា I walk my dog ខ្ញុំបណ្ដើរឆ្កែខ្ញុំ I walk my bike ខ្ញុំបណ្ដើរកង់ I walk my motorbike ខ្ញុំបណ្ដើរម៉ូតូ this is like this okay now we go to 11b ឥឡូវយើងទៅ 11b ទាំងអស់គ្នា a crime at the shop a break-in a crime at the shop a break-in យើងសិក្សាអំពី 11b មួយទៀត 11b នេះនិយាយអំពី break-in នេះគឺការសម្រុកចូលទៅកន្លែងណាមួយអូខេ so a break-in unscramble មានកន្លែងនេះគេ scramble មានតែពាក្យហ្នឹងញ៉ៃចូលឡើងពេលហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងវាស័ព្ទនេះគេដកពីមុខដាក់ពីក្រោយដាក់មុខយើងចំបាច់ច្បល់បញ្ចូលគ្នា so we can scramble ឥឡូវយើង unscramble យើងទៅរៀបវាពាក្យហ្នឹងឲ្យពាក្យហ្នឹងឲ្យតាមលំដាប់វិញមក under the pictures and write them in your notebook ជាងគេឲ្យទៅ say យើងមើលរូបភាពនេះគឺតកតងនឹងមានបន្លែមានតកាប់មាននេះតកតងនឹងរបស់របរតកតងនឹងរបស់របរធ្វើជាងញូមានអីតកាប់មានបន្លែមានអីហ្នឹងវាតកតងនឹងគ្រឿងអស់ហ្នឹងគេហៅឲ្យគេហ្នឹងអានេះគឺមនុស្សម្នាក់កំពុងតែកាន់សភៅមួយប៊ិចមួយដើរស៊ូដើរអីអាចស៊ូដើរអីចឹងហ្នឹងគេហៅឲ្យគេអានេះគឺមានគ្រូមួយឬក៏មនុស្សម្នាក់ហើយនឹងមនុស្សម្នាក់ទៀតកំពុងតែអង្គុយចែកគ្នាអាចនឹងកំពុងតែចែកសរសេរអីទៅតែនេះគឺអាចឆ្លើយអញ្ចឹងវាអាចជាអីនេះគឺជាមាននំមានរូបនំរូបអីអាចជា birthday ទេតែបើ birthday ដូចជាមិនមែនផ្សេងយ៉ាងទេតើពាក្យនេះគឺពាក្យអីគេនេះនៅកន្លែងអាចថាកាត់ក្តីជាមេទ្វីមេអីចឹង and then we have to word AIBLI okay so this one we just say ពាក្យមួយនេះគេហៅថា hardware ទាំងអស់គ្នាបើអត់ដឹងទេ this one we call number 1 hardware គ្រឿងសម្រាប់ជួសជុលរបស់របរអីផ្សេងហ្នឹងគេហៅថាគេ hardware this one and នេះគឺតកតងនឹងការសួរបែបនេះគឺគេហៅថាការស៊ើបអង្កេតយើងប្រើពាក្យអីគេអូខេស៊ើបអង្កេតយើងប្រើពាក្យថា
investigate, all right? Investigate, investigate. And this ones we call su some no lies and no jung. Okay, how to interview. Okay, interview. Interview ni yung bright has some peer. And then this one, again, cứ khúc peer. Okay, and anniversary, right? Anniversary, this one. And trong cái lại nó cái đại slide thả ban đâu cái lại nga môi slide tệ câu nó ca đọc xa đọc ấy nó cái hà thả alibi cái alibi. And then this is the scramble. We unscramble already that the hardware គ្រឿងសម្រាប់ជួសជុលម៉ូតូជួសជុលឡានចៅចោចេះ investigate ការសាកសួរស៊ើបអង្កេត interview ការសម្ភាស anniversary មានន័យថាខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍ and alibi ការឆ្លើយដោះសារថាมันបាននៅកន្លែងកើតហេតុនៅកន្លែងរឿងរ៉ាវជាដើម Okay. Now look at to number 2. Quickly read the story. Kéo dương an rương. And why are the local hardware shop busy than normal? Hariban chia hàng chuột chul tô chuột chul lại lụi lụi rừng trao cho rồi lại trao cho nó vì busy vì mà miền nhất chiên sọt với đó chiên thô mà đã. The post at times, yeah, the post at time learned last night. Như bị chỉ cái site chỉ sa của mình là post at time. Last night, that officials online was investigating yesterday evening break in at Moracat General Store. Okay, some line was investigating កំពុងតែស៊ើបអង្កេតការពីការសម្រុកចូលការលួចចូលការពីល្ងាចម្សិលមិញក្នុងហាងរបស់ហាងលក់អីវ៉ាន់របស់ Moracat General Store នេះ Officers online said he was interviewing people who were in the area around 6 p.m., the time of the crime. Officers online said បាននិយាយថា he was interviewing គាត់កំពុងតែសម្ភាស people មនុស្ស who were in the area ដែលនៅក្នុងតំបន់នោះ around 6 p.m. នៅតំបន់ប្រហែលជាតំបន់នឹងឯងប្រហែលជាម៉ោង6 the time of crimes ពេលវេលាដែលកើតឡើងនៅបទល្មើសបទឧក្រិដ្ឋជាមក Reporters អ្នកសារព័ត៌មាន on the scene found នៅឈុតឬក៏នៅកន្លែងឆាកកន្លែងឃើញវគ្គនឹងឯងឬក៏កន្លែងវគ្គនៃការលួចឬក៏អីការប្រព្រឹត្តបទល្មើសនឹងឯង found out that everyone interviewed had an alibi for what they were doing at 6 p.m. មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលគេបានសម្ភាសនឹងឯងមានការឆ្លើយដោះសារឬក៏ការឆ្លើយដែលមិនថាដែលគ្មានបាននៅកន្លែងកើតហេតុនោះទេមើលឬក៏មិនបានអីគេឃើញយើងទៅសំណូចចំពោះអ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើនៅម៉ោង6ល្ងាច We talked with ហៀងយើងបាននិយាយទៅកាន់ហៀង a 15-year-old photographer ដែលជាអ្នកថតរូបមានអាយុ15ឆ្នាំ She was taking photos of the crime scene this morning at 10 a.m. នាងកំពុងតែផ្ដិតយករូបថតឬរូបភាពកំពុងតែថតរូបពីកន្លែងស្ថានភាពឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍ហេតុការណ៍ឬក៏ឈុតឬក៏ឆាកដែលតកតងនឹងបទល្មើសកាលពីព្រឹកមិញដល់ម៉ោង10 she said she was celebrating her parents' 25th wedding anniversary last night. She said នាងបាននិយាយថា she was celebrating her parents' 25th wedding anniversary last night. នាងបាននិយាយថានាងកំពុងតែបាទរៀបចំពិធីប្រារព្ធពិធីគម្រប់ពីពិពាឪពុកម្ដាយរបស់នាងគម្រប់25ឆ្នាំឬក៏25លើកជាងមកកាលពីយប់មិញ Bishop and Wati said they were talking in front of the Chinese restaurant around 6 p.m. Bishop និង Wati និយាយថាពួកគេកំពុងតែជជែកនៅពីមុខហាងភោជនីយដ្ឋានចិនមួយប្រហែលជាម៉ោង6 Wati was busy sweeping when the crime occurred. Wati កំពុងតែរវល់ Wati រវល់បោស
đầy bột sầm ra mấy nó bị để bọt lùm nên cả lại. He said he only saw the car was as it was speeding away. He said he only saw. Còn vậy thà quạt bàn tại trong tại khơi lán. Cái nạ bê đại vi cái cùng bùng tại bậc lần lươn là tạm lầu chạy màu rồi chạy tàu đi. Both said, both said officers online wasn't allowed them to discuss who and what they saw last night. Both said, tiếng Việt là gì thà ni police rồi còn ni sự bùng kết rồi some line nâng ấy wasn't allowed mình ăn nhạt ai bùng kết bị phía xa nó na or what they saw last night. Mình quay đại bùng kết mình khuyên cả phải giúp mình lại. When we spoke to officers online again today, nó phải đại diện ban gì được cần officers online ni sẽ bùng kết online cả bị mà đón tiếc cả bị lực ngày ni. He said he was getting close to the thieves.គាត់និយាយថាគាត់កំពុងតែខិតជិតឬក៏ឈានទៅជិតដល់ទៅដល់ឬក៏ឃើញចោលហើយឬក៏ជនល្មើសឬក៏ចោលរួចទាំងហើយ He suspect were responsible ដែលគាត់សង្ស័យគឺមានការឆ្លើយតបឬក៏គាត់បានមានទទួលខុសត្រូវដែលគាត់កំពុងទទួលខុសត្រូវជាងមក we know that we know what they were wearing យើងដឹងថាពួកគេកំពុងតែពាក់ឬក៏ស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់អីហើយ we also have a description of the car they were driving we also have a description យើងក៏មានការរៀបរាប់បកស្រាយលម្អិតអំពីឡានដែលពួកគេកំពុងតែបើកដែរ The local hardware shop today were busy than normal ហាងហាងហាងលក់របស់វល់ឬក៏ហាងដែលលក់គ្រឿងដែលខ្ចៅខ្ចងនឹងថ្ងៃនេះគឺ busy than normal one shop owner said people were feeling nervous ហាងមួយម្ចាស់ហាងមួយនេះបាននិយាយថាមនុស្សមនានឹងឯងគឺកំពុងតែមានអារម្មណ៍ nervous nervous no nervous មានអារម្មណ៍ភ័យផង this afternoon and were buying extra lock for their door ហើយពួកគេកំពុងតែទិញ extra lock សោបន្ថែមសម្រាប់ចាក់ទ្វាររបស់ពួកគេ so you can see and so just say what are the local hardware shop busier than normal why ហើយបានជាពួកគេនេះ to get the question sorry why and you say why are the local hardware shop busier than normal ហើយបានវាជា busier than normal វារវល់ឬក៏វាមានញឹកជាងសពមួយដង and you can see the answer they were buying extra locks for their door okay it means that people rushed you know to buy people were busy buying it was busy buying chứ màឬក៏ were buying extra locks in them okay number 3 choose the correct words write the sentences in your notebook officers online said he was គេប្រើនេះកន្លែងនេះมันពិបាកទេទាំងអស់គ្នាយើងគ្រាន់តែមើលប្រធានមកនេះប្រធានជា he មែនទេបើប្រធាន he យើងប្រើមួយ was was ឬក៏ were ឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយយើងប្រើស្ដាប់ choose correct word កន្លែងនេះគឺកំពុងតែសម្ភាសឬក៏សម្ភាស who were in the area is it was interviewing right were interview គឺមិនដែលគេមិនដែលប្រើ was interview ទេគឺ was interviewing and she was taking over were taking យើង see យើងប្រើ was ឬក៏ were ពិសិដ្ឋ and ពុទ្ធីពិសិដ្ឋបើយើងនិយាយពិសិដ្ឋម្នាក់មនុស្សម្នាក់ប៉ុន្តែមានពុទ្ធីមកទៀត2នាក់អញ្ចឹងបើ2នាក់វាជាবহুវចនៈ said they គេប្រើ they អញ្ចឹងគឺ were ឬក៏ was okay and then when we spoke to officers online again today he said he យើងមើល he was were was okay អញ្ចឹង or one shop owner said people were people យើងមើលពី people singular or plural ជាឯកប្រយោគឬবহুវចនៈបើবহুវចនៈយើងប្រើគេ was and were yes and were yes never this afternoon and were and was and were កន្លែងនេះយើងមើលទៅសំណួរហ្នឹងតើវាជាប់ clear ហ្នឹងវាប្រយោគហ្នឹងវាជាប់គ្នាអត់ one shop owner said people this afternoon and extra locks for the doors អញ្ចឹងកន្លែងនេះវាជាប់គ្នាមែនទេយើងបើជាប់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនតែឯងប្រើ were ពីមុនមកនេះក៏ប្រើ were បើសិនប្រើ were feel ឬក៏ was feel was buying okay
It's up to you. So now go to A and E by yourself, right? Bạn and then we correct. Listen and checked. Listen and checked. That's not kind of been yes, you have to remember. Chẳng dừng ở đây tới giờ ở đây từ chạm lần bình mới có chạm gì mới chạm gì tụi mình mà dư cho mình subject này plus plus cái was were verb in object cho mọi người chứ nó thấy tôi chăm thay vì tôi tầm miến ảnh năng mình nâng cái trong gì be present past past continuous chứ bao cái pra nâng nè tôi thấy tôi tầm miến was and were hai kia sắp tôi tầm khai ing tôi tầm miến ing bọt miến ing tí vì mình vô chỉ cả đi gọi pra vì thế lại nó bị khâu hài chứng dưng lại nó dưng mưa lại nó tôi học nghe tới tại vì miền ing bị trâu tam tầm rung nâng ọt bật trâu okay good you were correct. And then look at number 4. You mơ từ lời buôn nào thế. Write sentences describing what was happening in the classroom. Mình đã vậy cả lá được không thế nào. At 10:30 a.m. use nè nó màu đọc cả lá. Đấy nè, nó màu đọc cả lá. Chẳng lẽ tôi chọn màu đọc cả lá. And use the verb in the box to have. Write your sentences in your notebook. Lại những cái Odyssey, miền chỗ nó bao giờ tới miền cái practice bao giờ ấy. Khi sắp miền play, miền draw, play ní just lên, draw ní cu, nó là cái cu để xây, cu gì đó miền cu miền để xây, cut, cut ní cắt, ní tôi là miền để cắt, ai chỉ cần try system mà cắt chẳng có, eat nhầm là cái miền là cái nhầm ấy đó, okay, miền nè, eat and write, so say, read and ask, su, nó là cái miền sao mình công su cru miền này, and talk là gì mùi cái này, vậy mùi cái này and chẳng gì mà ok hayអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រើ at 30 pm នៅរាល់សំណួររបស់យើងក៏ប្រយោគរបស់យើងគឺចាប់ឡើងដោយ at 10:30 10:30 ហ៎អញ្ចឹងយើងប្រើមកឧទាហរណ៍ថាឧទាហរណ៍នេះខាងក្រោម sorry ខាងក្រោមយើងមានឧទាហរណ៍ at នេះ at 10:30 គេឲ្យយើងប្រើទម្រង់ at 10:30 ទាំងអស់ណាបងប្អូននេះ At 10:30 a.m. Butti was eating rice with pork. នេះគឺ Butti អញ្ចឹងយើងបន្ថែមទៀតមកខ្លួនឯងមកដល់ណាគេធ្វើអី Okay This is Butti yes was eating អញ្ចឹងបើយើងប្រើឈ្មោះណាម្នាក់អញ្ចឹងយើងអាចបើសិនជាឈ្មោះយើងប្រើមក was បើម្នាក់ទេយើងប្រើ was Okay អញ្ចឹងបើយើងប្រើពីរឧបមាថា Dara and Butti អញ្ចឹងទៅនឹងយើងប្រើ toវាជាពីរអ្នកភូវចនៈអញ្ចឹងយើងប្រើវាជាពិសិដ្ឋ and Buddhi យើងមកពិសិដ្ឋ Buddhi យើងវាភូវចនៈអញ្ចឹងយើងប្រើ was were បើ Buddhi យើងប្រើ was ប៉ុន្តែបើសិនជាកន្លែងនេះបើសិនជាមានពិសិដ្ឋនិង Buddhi តើយើងប្រើអីគេឧបមាថាបើសិនយើងចង់និយាយថាពិសិដ្ឋ Buddhi ឬក៏ណាគេដែល Lina ឬអីមកមកពិសិដ្ឋ and Buddhi ពីរអ្នកហើយបើជាពូនេះពូវចនៈគឺ day ពូនេះគឺ day អញ្ចឹងបើ day យើងប្រើគេ was ឬក៏ were was ឬ were អូខេនៅយើងប្រើខ្លួនឯងមកបើសិនពូវចនៈគឺយើងប្រើយើងត្រឡប់ទៅមើលរបៀបប្រើរបស់យើងវិញណានេះយើងប្រើរបស់យើងណា yes okay that's one yeah this one here យើងមើលនេះវិញមកទាំងអស់គ្នាអូខេយើងយកមកដាក់កន្លែងនឹងមកទៅរបៀបប្រើ yes this one ចឹងនេះកន្លែងនេះឯងចឹងយើងយកវាមកកន្លែងណាប្រើ was and were បើ they we you ប៉ុន្តែយើងប្រើជាឈ្មោះមែនទេប្រើឈ្មោះក៏យើងត្រូវដឹងដែរនេះបើពិសិដ្ឋគេចាត់ទុកជាបរិះតែវចនៈឬក៏បរិះទី1ឯវចនៈsorry បរិះទី3ឯវចនៈប៉ុន្តែវាត្រូវប្រើមួយគេនេះប្រើ was and were okay was and were ឬក៏ what ឬក៏ were កន្លែងនេះឯង you get it yes បើសិនជាពិសិដ្ឋតែម្នាក់តែបើសិនជាពិសិដ្ឋ and Buddhi គឺនៅកន្លែងនេះឯងគឺ day គឺស្មើនឹងពាក្យ day okay right ចឹងយើងសរសេរខ្លួនឯងមកហើយយើងថែមជាទម្រង់ទម្រង់អីគេនេះគេស័ព្ទនោះទៅថែម ing មានតែគេស័ព្ទទាំងអស់នេះ play playing draw drawing cut cutting eat eating while writing reading ask asking talking ពីប្រើវាទាំងអស់
And number 5, what were you doing? Yes, what were you doing? With a partner, talk about the past week. Mỗi đại cư dân mỗi gì MP sắp đã cái lòng tới sắp đã muốn. And the things you were doing nâng rừng rao đã anh cái bùng đại thừa. Try to find activity and time increments. Increment cái ai xoay rồi có scam phiếp, rồi có pay mà đi chỉ tư đó sao mạnh rồi có thòng na đó bạn ấy make notes in your notebook hay là save in note trong notebook đó. Nhưng mà đi hỏi cái số là vậy, what were you doing at 4:30 p.m. on Saturday? Cái pi ngày sau một buổi lát anh thôi kì. I was shopping with my mom. I was too. And it too cứ không có chẳng đấy. Or I was drawing a picture. Rồi có không có punct đại cú rụp hiệp. What were you doing last night at 8 p.m.? Mau của buồn dục mình như có mau của buồn cả bây giờ mau bảy dục mấy này cũng vậy. I was thuê cái những thuê cái những thuê đó này những do cái sắp anh mà pra mà được chỉ play được chỉ draw cut it write read words ask and talk nhưng mà pra mà những useful language lại ní con là bị xa đại những ai pra chỉ clear để miền bây giờ những đấy là I was to không có chắc đấy mà là I was watching TV at 8 p.m. last night. Oh, I was too. Me too. Nhưng cái lại me too rồi so was I. À, phía này phải đặt không có chẳng đây. Đôi khi đây nhưng có chẳng đấy. Yes. Không on đấy. And now write 5 sentences about your conversation with your partner. Lại này cái ở những cái pramประโยคជាមួយដៃគូយើងអំពីការសន្ទនាមកចឹង at 4:30 p.m. on Saturday, Pisay and I were both shopping. Yeah. Okay, យើងបានមកពីណាបានមកពីកន្លែងនេះដោយសារតែមនុស្សពីរនាក់ហ្នឹងគាត់ថាគាត់ទៅ shopping ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងសេមកឬក៏យើងមិនបាច់ចាំពិសេសអត់ឲ្យក៏បានឬក៏ពិសេសធ្វើអីទៅខ្ញុំធ្វើអីហ្នឹងក៏បានគាត់ថាឧទាហរណ៍ថាat បើសិនខុសគ្នាណាយើងថាមក at 7 p.m. on Saturday is I was watching TV. Okay, Pisay hết cho Pisay thôi kì. And Pisay was eating dinner họ nhớ đó nè nhé dương đặt chắc các bạn ví dụ muối đại dương thua FC đó Pisay thua FC nữa ở đôi khi này you get it yes toàn này nhé chẳng là những ai proud chẳng tới yeah so you can see that thôi chẳng tới talking a nap yes, I was taking a nap trong cái punct that date nè nap đến cái date mà sẽ late date mà sẽ bỏ nhầm bài hai đến and Pisay was walking in the garden chẳng có đi học sinh không này giống đó. And now let's go to 11C. Hello, you must talk to 11C. A crime at a shop and to Pegasus. You know, don't get chặt chào với đó. What do you remember? And chạm thế. With your partners, tell each other what you remember about a break-in at Morgan General Store. Lấy cái hỏi chạm đó. Tại ở những bạc này là bình thường báo bây giờ những bạn trong chạm mà bị cả trâu từ trong hàng lụi quan tầm mình tương tự rồi bỏ mà rồi có. So match the picture. Number 2, match the picture with the correct words in the box. Write them in your notebook. Này cái audio cú đọc phía này cái briefing là nghĩa mà này, brief là nghĩa. Anh em miền mình lúc pin này có cùng tại chỗ ai ta su khí xạ su đi đâu là cả cái lại chọn sai cái đồng bụng mù chọn sai rồi có cái lại chọn sai này cứ dùng đầu nè tốt cho rồi bằng cái cắt tốt lại nâng and witness cứ xả say freezing yeah freezing oh sorry breathing cứ cho bọ mò tịch cho bọ mò đầm phơi sorry freezing ní bàn tịch chết nghi ở co and then prosecute lại ní cắt tổ chắc là ní cho bọ mò đầm phơi interrogate mình để xả xuống sunset ní cứ ngày lệch I want to see sunset or I like sunset witness xả sấy and witness freezing
freezing นี่คือติดเจ็บอย่างนี้ก็ prosecute อันนี้คือแปลกัดตุก so you can see that brisk พิจารบอกอำเภออะไรนะรูปพิจารบอก letter E interrogate สะสู้ interrogate สะสู้นั่นก็ไรนะนี่โอเค letter B sunset sunset แปลตัดเล็ก is one นั่น letter D witness yeah witness สะใส่บนหลังเธอสะใส่เกี่ยวกับ spot ซึ่งนี่ก็ถือได้สัญญาณ spot นี่คือ witness freezing เจ็บอย่างนี้ก็ letter A and prosecute นี่คือกัดตุกคือ letter C ในក្នុងกระดาษគេត្រូវមានកន្លែងរមូលចោលកន្លែងកញ្ចក់សេះហ្នឹងវងកញ្ចក់សេះនេះមិនវងមូលទេវងកញ្ចក់សេះ listen to the officer some line interrogating a suspect ឥឡូវយើងឲ្យស្ដាប់ទៅនាយស៊ើបអង្កេតsome line ដែលគាត់សាកសួរទៅជនសង្ស័យ a suspect ជនសង្ស័យម្នាក់ okay and what does the suspect say he was doing at 30 p.m. តើម៉ោង6នេះ suspect គាត់និយាយអី okay now look at it this is the suspect say so now we go to read the conversation about the suspect yes that once yes okay now look at the transcript for point 11 yeah 411 yeah point 11.4 here official some line yes official some line is going to ask a safe or a suspect okay what were you doing on Monday at 6 p.m. when Morgan General Store was broken into what were you doing តើអ្នកកំពុងតែធ្វើអីតើអ្នកកំពុងតែធ្វើអីនៅថ្ងៃច័ន្ទម៉ោង6ពេលដែលហាងលក់អីវ៉ាន់ទូទៅរបស់ Morgan នេះត្រូវបានគេចូលកោះចូលឬក៏ត្រូវបានគេកោះចូលចឹងទៅក៏បាន Secret slide ដែរ I was fishing at the lake ខ្ញុំកំពុងតែស្ទូចត្រីនៅឯបឹង Okay what time did you arrive at the lake ដល់មកបឹងម៉ោងប៉ុន្មាន Let's see it was raining វាភ្លៀងកំពុងតែភ្លៀង it was getting dark ហើយកំពុងតែងងឹត so around 5:45 p.m. ហើយជាម៉ោង5:45 were you fishing alone ឯងស្ទូចអ្នកឯងអត់ទេ were you fishing alone I was fishing with my friend Butti ខ្ញុំកំពុងតែស្ទូចត្រីជាមួយមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំ Butti Are you sure man Yes I remember it well ខ្ញុំចាំច្បាស់ By 6 p.m. ត្រឹមម៉ោង6ហ្នឹងឯង we were freezing តែត្រឹមម៉ោង6ដល់ពេលម៉ោង6ព្រមយើង freezing នឹងងាពេក because it was raining វាភ្លៀង and getting dark ហើយវាកំពុងតែងឹតទៅហើយ and the fish weren't biting either the fish weren't biting ហើយត្រីក៏វាអត់ស៊ីត្រីក៏វាខំនុយអត់ស៊ីនុយអី it was boring វាគួរឲ្យធុញទ្រាន់ណាស់ and before we continue I want to remind you that I could have you prosecuted and sent to jail if I thought you weren't telling the truth before we continue I want to remind you that I could have you prosecuted and sent to jail មុនពេលចាប់ផ្ដើមបន្តទៀតខ្ញុំមុនពេលយើងបន្តទៀតខ្ញុំចង់រំលឹកប្រាប់អ្នកឯងតិចប្រាប់អ្នកឯងតិចថាខ្ញុំអាចយកអ្នកឯងទៅកាត់ទោសហើយនឹងដាក់ឬក៏បញ្ជូនទៅគុកតែម្ដងចូលទៅដាក់គុកតែម្ដងប្រសិនបើខ្ញុំគិតថាអ្នកមិនកំពុងប្រាប់ខ្ញុំពីរឿងពិត I'm telling the truth ខ្ញុំកំពុងតែនិយាយរឿងពិតតែតា Okay here's what I think នេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំគិតYou weren't fishing at the lake at 6 p.m. You weren't fishing ណែឯងមិនមែនកំពុងស្ទូចត្រីនៅបឹងនៅម៉ោង6ហ្នឹងទេ and you weren't freezing ហើយអ្នកក៏មិនមែនងាញាក់ញ័រអីដែរ instead at 6 p.m. instead ប្រែថាជំនួសឲ្យម៉ោង6ហ្នឹងគឺ you were breaking into Morgan General Store ណែឯងកំពុងតែ breaking into កំពុងតែកោះចូលទៅក្នុងហាងរបស់ Morgan and stealing merchandise ហើយលួចរបស់របរលួចអីវ៉ាន់គេទំនិញរបស់គេអីវ៉ាន់គេរបស់គេ How do you know ណែនឹងដល់របៀបណា How do you know and then official some line said that simple សាមញ្ញបំផុត It wasn't raining or
cold on Monday. It wasn't raining. We are playing the. We man kapung playing the Calvin ngay chan. Hay got the jet there. And it wasn't getting dark. Hay có vi mình nhận ngất ấy đây bên này. When you arrive at the lake, bên này anh đã đọc bằng. I know this khiêm đấng đại sa tại because đại sa tái bị pru tái. I was sitting outside, enjoy the sunset at 6 p.m. I was sitting outside. Nhưng coi nơi càng crowd. រីករាយពេញចិត្តរីករាយសប្បាយរីករាយជាមួយទៅនឹង sunset ជាមួយនឹងថ្ងៃលិច at 6 p.m. នៅ 6 p.m. and the warm breeze ហើយខ្យល់បក់មកក្តៅអ៊ុនៗខ្យល់ក្តៅអ៊ុនៗ was blowing កំពុងតែបក់ you weren't fishing with Woody either you weren't fishing ដែរមិនកំពុងតែ fishing កំពុងតែនេសាទជាមួយ Woody ដែរទេ On Monday at 6 p.m., he was working at his family restaurant. On Monday at 6 p.m., ម៉ោងនៅថ្ងៃច័ន្ទម៉ោង6 he was working at his family restaurant. គាត់កំពុងតែធ្វើការនៅវិនិដ្ឋានគ្រួសាររបស់គាត់ Finally, you weren't wearing green pants and a red jacket. You weren't wearing nàyមិនមែនកំពុងតែស្លៀកខោពណ៌បៃតង and red jacket និងអាវក្រៅពណ៌ក្រហមហ្នឹងទេ I have a witness who say you were wearing the clothes you have on now. I have a witness ខ្ញុំមានសាក្សីម្នាក់ who said អ្នកនិយាយថា you were wearing the clothes nàyស្លៀកសម្លៀកបំពាក់you have on now ដែលអ្នកកំពុងស្លៀកបំពាក់ហ្នឹងឯង an off-green t-shirt គឺអាវយឺតពណ៌ទឹកក្រូច and blue shorts ហើយនឹងខោខ្លីពណ៌ខៀវ That's it. Okay. So here's what does the suspect say he was doing at 6 p.m. Yeah, fishing at the lake. Listen again and fill in the blank with the correct word, guys. What were you doing on Monday at 6 p.m. when Monaco General Store was broken into? He thought about I at the lake. I what? In jump here, got to again the bunk. I was fishing, right? គឺខ្ញុំកំពុងតែ fishing គាត់កំពុងតែ fishing and let's see it was raining and it's dark so around 5:45 this one dark getting dark right I think it's getting dark right this one getting dark sorry it was getting dark yeah it was getting dark តែនេះគឺវាកំពុងតែចុះងឹតមេឃកំពុងតែចុះងឹតចាប់ដល់ងឹតក៏បានដែរ I was fishing with my friend Butti and are you sure yes I remember where it was by 6 p.m. because it was raining it was raining នេះសារតែ be raining គាត់យ៉ាងម៉េច getting dark គាត់យ៉ាងម៉េចគាត់ we កន្លែងគេប្រើ we ទាំងអស់គ្នាយើងចាំបានទេ we គេ we were right we were again freezing we were freezing យើង freezing ដោយសារតែ it was raining and getting dark the fishing wasn't biting the fish wasn't biting either it was again ទាំងអស់គ្នាចាំទេ it was boring right boring Before we continue, I want to remind you that I could have you prosecuted and sent to jail if I thought you the truth. You put recommendation. This one is yes. Is you cái problem again weren't cái này được weren't telling problem hai nhưng đặt này vô này rồi tôi cắt tục vô này tôi cắt tôi phải đặt nhọt tụ cục ngon yes person bà là anh when telling the truth mình đi đường bật đường bật bật cọt với có đường nào bật bật cọt bật cái
Okay. I'm telling the truth. Okay, okay. There's here. What I think you weren't freezing at the lake at 6 p.m. and you weren't freezing instead at 6 p.m. You were you were you were again into more God. I think you were breaking into right into more God General store and stealing merchandise. That is ในកំពុងតែគាស់ចូលទៅក្នុងហាងរបស់ more God. And how do you know? Simple. Got how simple. It wasn't raining. It's raining and cold. Mình clean mình chạy on Monday and men getting dark cái đấy. Yes, and it wasn't getting dark. Hay có vì mình getting dark đấy. Okay. It wasn't getting dark when you arrived at the lake. I know it because I was sitting outside enjoying the sunset at 6 p.m. and a warm breeze was blowing. ខ្យល់រំភើយក្តៅឧនបក់មកកំពុងតែបក់ and you with what tea either នេះគេជាមួយ with ទៅវានិយាយពីអីគេ with tea មុននិយាយពីស្ទូចត្រី yeah and you weren't ណែក៏មិនកំពុងស្ទូចត្រីជាមួយនឹង with tea ដែរ you weren't this one ណែក៏មិនកំពុងស្ទូចត្រីជាមួយ with tea ដែរ this okay ណែក៏មិនកំពុងស្ទូចត្រីជាមួយ with tea ដែរ and on Monday at 6 p.m. he was working at his brother restaurant. Finally, you weren't wearing green pants. Pants គឺ short and a red jacket ខោខ្លីពណ៌បៃតងហើយនឹងអាវក្រៅពណ៌ក្រហមមិនដែរ I have a witness ខ្ញុំមាន witness ម្នាក់មានសាក្សីម្នាក់ who say you were wearing the clothes you were wearing right this one is you were wearing you were wearing គឺឯងកំពុងតែ wearing នេះគឺឯងកំពុងតែស្លីសម្លៀកបំពាក់ដែលឯងកំពុងតែពាក់នេះឯង okay that's what yes that working and now a green t-shirt and blue shorts that's one now imagine that's one here everybody imagine number 5 let's go to number 5 yes imagine you had this discussion in your family you know how សម័យមើលថាឯងបានពិភាក្សាគ្នាជាមួយគ្រួសារ why didn't you bring in the cow ហេតុអីបានជាឯងមិនយកដឹកគោមកអញ្ចឹងណា and what about other members of your family ចុះគ្រួសារដទៃទៀតឯងយ៉ាងម៉េចដែរ use the word in the box គឺប្រើពាក្យដែលមាននៅក្នុងប្រអប់នេះដើម្បីបំពេញនៅ dialogue របស់យើង in wash dishes study cook repair something repair ជួសជុលអីមួយយ៉ាងមក talk on phone និយាយទូរស័ព្ទកុំប្រើ speak phone ណា read speak on phone talk on phone និយាយទូរស័ព្ទ feel sick read feel sick នេះមានអារម្មណ៍ថាមានអារម្មណ៍ថាឈឺឬក៏ដូចឈឺអីហ្នឹងនេះមានអារម្មណ៍ដូចជាឈឺមិនគ្រុនមិនស្រួលខ្លួនអញ្ចឹង read practice and something ហើយoneមួយតែនេះយើងបាត់ដាក់ខ្លួនឯងមកណា Chandra why didn't you bring in the cow Chandra why didn't you bring in the cow I was again all afternoon នេះយើងប្រើវាជា present continuous មកទាំងអស់គ្នាយើងប្រើ sorry យើងប្រើជា past continuous មកយើងដឹង past continuous របស់យើងមាន subject plus okay was were plus verb ing plus object right នេះយើងយកអានោះមកប្រើមកទាំងអស់គ្នាយើងប្រើទម្រង់កន្លែងកន្លោះហ្នឹងមកណាអញ្ចឹងមកនេះថាឧទាហរណ៍ថាកន្លែងនេះយើងដាក់ថា okay I was again I was only យើងគេសាប់នេះគេសាប់ was washing studying គេ studying មកខ្ញុំបានយកដឹកគោមកទេដោយសារតែ I was again was start the ing មក yes okay I was studying all afternoon why didn't លោក bring in the cow ចុះមិនអោយលោកដឹកគោមកចុះ
hay blog cái thang mấy thang tới nó nhưng mà thang tiếp đó blog cái thang mấy I was thì họ như thế. Okay, now alibi. Ủa thì họ dừng xây luôn anh tới của Bình hay dừng đã tục ở groomer rồi có anh tới Bình chung nó suppose bỏ dừng tới lại nữa chẳng dừng vào thay luôn ai báo vô kia giáp thằng lớn đi một pra đó nè ok talking on the phone all day chứ mà nhầm bán vô đặc cô mau đi để xa tại chọn buôn dây tu sập vậy nữa all day chẳng đó okay fathers and penlock and father okay now alibi ní cái sầm đào từ lời con nam mà nè đại đại quạt này chỉ ang thà quạt ban đâu cái lại cả hai cái quạt đọc xa tham ban đâu cái lại nâng như cái này nè một cái pratam ấy someone broke into the school director's office menu vấn đề quạt ban quạt thui cho được không cái lại được bỏ như là after 7 p.m. last night ต่อពីម៉ោង7យប់កាលយប់7កាលពីយប់មិញ and stole ហើយបានលួចលុយអស់80,000 រៀល800,000 រៀល800,000 រៀល8,000 រៀល800,000 រៀល from the school improvement fund ចេញអំពីមូលនិធិអភិវឌ្ឍឬក៏កសាងកែលម្អសាលារៀនអញ្ចឹងទៅមានមូលនិធិកែលម្អសាលារៀន no one knows who committed អត់មានតែគេដឹងថាណាគេអ្នកប្រព្រឹត្តឬក៏អ្នកដែលធ្វើរឿងរ៉ាវនឹងទេ committed មកប្រព្រឹត្តចឹងមក but the thief is in your classroom ប៉ុន្តែសិស្សចោលនឹងឯងគឺនៅក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់អ្នកឯងហ្នឹងឯង so we have student A B C and D អញ្ចឹងយើងម្នាក់ A យើងបើកទៅទំព័រ251 turn to page 251 student B turn to page 264 student C turn to page 271 and student D turn to page 271 as well so you can go to see ចឹងកន្លែងនេះយើងទៅឬមានអានរបស់គេចឹងយើងទៅបើកអានហ្នឹងទៅ and then we have a congratulation យើងមើល congratulation ទាំងអស់គ្នា so មកបោះសាទរ you finish unit 11 tick យើង tick សញ្ញានេះមក you think you can do I am able to use past continuous to talk about actions that were in progress at a specific time ខ្ញុំអាចប្រើ past continuous អតីតកាលពងបន្តនេះ to talk about និយាយអំពីសកម្មភាពទាំងឡាយដែលវាកើតឡើងកំពុងតែកើតឡើងកំពុងតែដំណើរការកំពុងតែកើតឡើងនេះទៅនៅក្នុងពេលវេលាដែលជាលក្ខណៈមួយ but in the past នៅក្នុងអតីតកាលណា so you can just take it yes I can recognize activities ខ្ញុំអាចចាំនៅសកម្មភាពផ្សេងៗនៅដែលកំពុងកើតឡើង when other past event happen នៅពេលដែលរឿងរ៉ាវឬក៏ហេតុការណ៍អតីតកាលណាមួយដែលបានកើតឡើងអូខេចាំមកយប់មិញម៉ោង8យប់កាលពីយប់មិញអ្នកឯងកំពុងធ្វើអីគេអ្នកឯងចាំទេបើចាំនឹងគឺជាអ្វីដែលឯងចាំបាន recognize I can use vocabulary to talk about crime ខ្ញុំអាចប្រើវាក្យសព្ទដើម្បីនិយាយអំពី crime អញ្ចឹងដើម្បីនិយាយអំពីបទល្មើសនេះមានអីខ្លះបទល្មើសមានអីគេមាន thief អញ្ចឹងមានចោរមាន break អូខេមាន suspect នេះ is it witness នេះ okay and it is mean jail នេះគេគុកអូខេ prosecute កាត់ទោស right and this one which is a series of break នេះនេះគឺពាក្យនេះគេហៅថាពាក្យវាក្យសព្ទទាំងឡាយណាដែលតកតងនឹង crime មាន thief មាន break មាន suspect មាន witness មាន jail មាន prosecute và មានទៀតផ្សេងទៀតមកយើងដាក់ទៅអូខេ so this is the end of unit 11 that we talk about a crime. So thank you everyone for joining this unit. See you unit 12. Thank you. Bye bye. Have a great time with your family or with your friend.